possible. So it is known as the superficial shifting. What about the intrafacial shifting? So in intrafacial shifting, same side shifting. Okay. In intrafacial shifting, same side shifting is not possible. So the shifting of, in our example, the shifting of hydrogen from first orbital to the last orbital is possible via the crossing the entire system. Again, the shifting of hydrogen is possible via the crossing of entire system. So હાઇડ્રોજન જે ઉપર હતો એની બદલે લાસ્ટ ઓર્બિટલમાં જોઈન થવા માટે એને શું કરવું પડશે? તો કે આખી જે સિસ્ટમ હતી સિસ્ટમને ક્રોસ કરી અને લાસ્ટ ઓર્બિટલમાં એટ ધ બોટમ ઓફ ધી ઓર્બિટલ્સ just hydrogen can join. So this is the example of intrafacial addition. So this is the example of intrafacial addition. Yes, in this, if you are aware about these two concepts, yes, it is very much easy to decide the selection rules only superficial and intrafacial additions. So in 1-3, what is the meaning of 1-3 system? Okay, in 1-3 system, okay, carbon and carbon, there are 3 carbon in 1-3 shifting. The shifting of one hydrogen, the shifting of screen, I need white screen. Okay, then I need pen. So carbon, મારી સ્ક્રીન દેખાય શું લખો છું એ દેખાય છે બધાને? Yes, sir. Okay, thank you very much. So in 1-3 shifting means what? Okay, 1, 2 and 3. Okay, shifting of one atom or group. For example, shifting of one H to carbon number 3 is known as shifting of 1-3. So again I repeat, અહીંયા જો હાઇડ્રોજનનું શિફ્ટિંગ થતું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કાર્બન નંબર 1 to કાર્બન નંબર 3, then it is known as the shifting of 1-3, અથવા it is known as the 1-3 rearrangement. But it is possible if the double bond is present between carbon number 2 and carbon number 3. Again, sorry. It is possible if the double bond is present between carbon number 1 and carbon number 2. Again, I repeat. Okay. So carbon number 1, carbon number 2 and carbon number 3. It is nothing new but the electron and atom rearrangement, atom shifting simultaneously. So it is shifting of hydrogens, as well as the shifting of electron simultaneously. But what is the novelty in this reaction? So what is the symmetry in the 1-3 shifting? If you focus on the 1-3 shifting, here the first carbon and the another carbon is joined via the double bond. Means what double bond? Okay, due to this double bond, it is actually pi cloud. So there is a pi cloud, pi atmosphere between carbon number 1 and carbon number 2. So the symmetry of the orbital of carbon number 1 and carbon number 2 is the same. અહીંયા ભાઈ repeat કરું કે there are in 1-3 shifting.
Okay, symmetry of carbon number 1 and carbon number 2 is the same due to pi cloud. જો pi cloud તો જ બને. જ્યારે સિમેટ્રી કેવી હોય 1 and 2 ની સેમ. But જ્યારે હવે what about the next carbon? Yes, the symmetry of the next carbon is totally different. It is perpendicular and its orbitals હશે. Orbital of the third carbon. It is not same as the 1 and 2. So the shifting of hydrogen, it is not possible by superficial shift. It is not possible by superficial shift. Means what? I am talking about now. I am talking about the symmetry of the molecule. A molecule માં symmetry present કે absent? Orbital ની symmetry. No, orbital symmetry is the absent in 1,3. So it is not symmetric molecule. It is asymmetric molecule. What about C1, C5? ચાલો હજી બીજા બે કાર્બન દોર નાખીએ. તો ભાઈ what about the 1,5 shifting? તો કે there are 5 carbon atom. Conjugate double bond આપણને આઈડિયા છે જ તે. Double bond always in conjugation system. તો કે double bond, single bond, carbon carbon double bond, single bond 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so in 1,5 system, what about the symmetric? તો કે yes. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Okay. Now, what about the symmetry? Yes, in example number 1,5, symmetry is the possible. Symmetry is the possible because the joining of one edge to last edge is the same side joining is the possible. Same side joining is the possible. So, in simple terms, it is the જો આમાં એક જ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે. કઈ વસ્તુ ખબર? તો કઈ સિમેટ્રી ઓફ ધી ઓર્બિટલ. કઈ ઓર્બિટલની સિમેટ્રી? તો કઈ ફર્સ્ટ ઓર્બિટલ એઝ વેલ એઝ લાસ્ટ ઓર્બિટલ. ફર્સ્ટ ઓર્બિટલ as well as last orbital. So in 1,3, symmetric forbidden. Why? જો અહીંયા ડબલ બોન્ડ હશે, અહીંયા ડબલ બોન્ડ, તો આ બંને ઓર્બિટલની સિમેટ્રી ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડની સેમ હશે. પણ પછી સિંગલ બોન્ડમાં સિમેટ્રી કેવી થશે? ચેન્જ થશે. એટલે સિમેટ્રિક 1,3 સિમેટ્રિક ઇઝ ફોરબિડન. બટ વોટ અબાઉટ 1,5? તો જો 1,5 ની અંદર 1,2 ની સેમ હશે. ઓકે, અહીંયા ચેન્જ થશે. ક્યાં ચેન્જ થશે? તો કઈ સિમેટ્રી થર્ડ કાર્બન એટમ. બટ અગેન વોટ અબાઉટ ધ સિમેટ્રી ઓફ 4 and 5? ઇટ ઇઝ ઓલ્સો સેમ. As per the 1,5 shifting, same side shifting is possible. Same side shifting is allowed. Sahil Sharma. Okay, same side shifting is the possible. So 1,3 in orbital symmetry, symmetric forbidden. અથવા આપણે એમ કહી શકીએ કે same side shifting, superficial shifting is not possible. But in what about the 1,5? Okay, symmetry is present. Or in another words, we can say that the shifting of hydrogen from one end to another end, same side shifting is possible. Or superficial shifting is possible. So 1,3 is molecule is symmetric for asymmetric molecule, and henceforth it is the same side shifting is not possible. Or in another word, we can say that superficial shifting is not possible. And in 1,5, symmetric allowed, same side shifting is possible. So shifting of one hydrogen to another hydrogen, same side is possible, and henceforth we can say that superficial addition is possible. Okay, now dear student, I want to discuss with some based on this 1,3 and 1,5. ચાલો તમારે રિસ્પોન્સ મને આપવાનો છે. Dear students, you have to respond to me. 1,3 હતી, 1,3
Is it thermally possible कि photochemical possible? चलो भाई, try to give your opinion. I'm only talking about the 1 3. એ થર્મલી પોસિબલ હશે કે ફોટોકેમિકલ પોસિબલ હશે? મેં આ તો કેટલાને આવડશે કે જેની પહેલાના લેક્ચરમાં હતા ને એને જ આવડશે. એટલે લેક્ચરમાં જો એબસન્ટ હો તો ઇટ ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી કે મેં જે કંઈ શીખવાડ્યું હતું એ કોઈ ફ્રેન્ડ પાસેથી નોટ્સ લઈ લો, ફ્રેન્ડ પાસેથી શીખી લો કે યુટ્યુબ પાસેથી શીખી લો. ચાલો ભાઈ આન્સર આપો, ગીવ યોર ઓપિનિયન. ભાઈ 1 3 છે એ થર્મલી પોસિબલ હશે કે ફોટોકેમિકલ પોસિબલ હશે? થર્મલી. 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 ઓકે, ચાલો એક થોડોક જે ક્વેશ્ચન તો સિમ્પ્લિકેટ કરી દઉં. 1 3 મારે શિફ્ટિંગ કરાવવું હોય તો ઓર્બિટલને મારે રોટેટ કરાવવી પડશે કે નહીં કરાવવી પડે? અથવા હાઇડ્રોજનને, અનધર વર્ડ્સ, હાઇડ્રોજનની સિસ્ટમ ક્રોસ કરાવવી પડશે કે નહીં કરાવવી પડે? ઓનલી ફોકસ ઓન 1 3 સિસ્ટમ. ઓનલી ફોકસ ઓન ધી 1 3 સિસ્ટમ. ભાઈ જો 1 3 શિફ્ટિંગમાં મારે બોન્ડ બનાવવો હોય તો આને સિસ્ટમને ક્રોસ કરવી પડશે, યસ કે નો? કરવી પડશે. કરવી પડશે. ઓકે. ઓર ઇન અનધર વર્ડ્સ કે જે ઓર્બિટલ હતી એ ઓર્બિટલને મારે શું કરવી પડે જો સિસ્ટમને ક્રોસ ન કરાવી હોત તો? ઓર્બિટલને રોટેટ કરાવવી પડે. ઓકે, તો ધ રોટેશન ઓફ ધ ઓર્બિટલ અથવા ધ shifting of one edge to another edge we are crossing the system is only possible in photochemical reaction. થર્મલી આ પોસિબલ નહીં બને. કેમ થર્મલી પોસિબલ નહીં બને? કેમ કે થર્મલી ઇઝ ધી લોઅર એનર્જી. એ ક્યારે ઓર્બિટલને રોટેટ થવા દેશે નહીં. બરાબર. as I discussed in the cycloaddition reaction as well as electrocyclic reaction, જ્યારે બી તમારે જો સિસ્ટમને ક્રોસ કરી અથવા એન્ટ્રાફિશિયલ બોન્ડ બનાવવો હોય, બરાબર, in that case you always need HU. HU means what? Photochemical energy. Without photochemical energy we cannot rotate the orbital, so we cannot cross the system. એટલે જ્યારે બી પાઈ સિસ્ટમ ક્રોસ કરવી હોય ઓર ઓર્બિટલને રોટેટ કરાવવી હોય ત્યારે આપણને કઈ એનર્જીની જરૂર પડે? તો કે હાયર એનર્જી. એન્ડ હાયર એનર્જી મીન્સ વોટ? તો કે ફોટોકેમિકલ એનર્જી. બાય હીટ અથવા થર્મલ એનર્જી ઓર લોઅર એનર્જી, ઓલ આર સિમિલર વર્ડ. સો હવે તમને 1 5 માં આવડશે. ઇન 1 5 સિસ્ટમ, shifting of one edge to another, બરાબર, first orbital to fifth orbital via without the crossing the system. કોઈ સિસ્ટમને આપણે ક્રોસ કરવાની નથી. It is superficial addition, only shifting of one edge from one orbital to last orbital without any crossing the system. So it is required, it will require less energy. And in our concept, less energy is the thermal energy. Less energy is the thermal energy. So it is the selection rules. 1 3 system required HU energy and 1 5 system required thermal energy. 1 5 system required thermal energy. Or another words, 1 3 system required photochemical energy and 1 5 system required heat, thermal energy. So by using the symmetric concept we can write the selection rules for sigmatropic rearrangement, that is the 4n and 4n plus 2. So by 1 3 system
Okay, is the 4n electron system. HU allowed and 4n plus 2. 4n plus 2 thermally allowed. બસ forget about everything. બાકી બધું automatic લખી શકે. It's not difficult. Okay, for 4n, only focus on the superficial addition. For superficial addition, 4n માં ક્યારે પોસિબલ હતી તો 1 3 માં ક્યારે પોસિબલ હતી તો કઈ જ્યારે HU એનર્જી પ્રોવાઈડ કરીએ ત્યારે અને 4n પ્લસ 2 માં ક્યારે પોસિબલ હતી તો કઈ થર્મલ એનર્જી આપીએ ત્યારે. So it is the selection rules. By using these selection rules, now we can calculate, we can decide the stereochemistry of the product. Okay. Last topic of the this unit is the PMO method. Okay, what is the PMO method? The full name of PMO method is the perturbation molecular orbital method. Perturbation molecular orbital method. Actually, DVAR is the name of the scientist. DVAR described the PMO method. It is almost similar to the Euclid's rule. We all aware about the Euclid's rule. According to Euclid's aromaticity rules, if monocyclic planar conjugated system having 4n plus pi 2 electron is stable at ground state, then it is known as the aromatic. અત્યારે કે તમે જે Euclid's rule શીખ્યા છે ને, it was not complete. કેમ કે Euclid's rules માં એક જ હતું 4n plus 2 pi electron. But ત્યાં કઈ વેવ ફંક્શન હોય ને, ડિફરન્ટ વેવ ફંક્શન psi1 psi2 psi3 psi4 psi6, તો ત્યાં લખ્યું નહોતું, but it was only story about the ground state. Ground state means what? Okay, psi1 એની વાત કરી હતી. psi1 BSc માં કે જ્યાં કે તમે MSc Sem1 માં એરોમેટિસિટી માં શીખ્યા. So now I will discuss the story about the higher state. Higher state means what? Okay, psi2 state, psi3 state, psi4, psi5, etc. Okay, so what about the 4n pi electron system? In 4n pi electron system, it is not aromatic. Yes, it is anti-aromatic as per the Euclid's rules. But what about the psi2? What about the psi3? What about the psi4? So in other conclusion indicate that node is present in atom orbital, then above statement is reversed. Now, what is the meaning of the node is present, then the aromaticity is the different here? Focus on these two simple lines. If the system is 4n plus 2 pi electron system, node absent. Node absent means what? તમને બધાને આવડે છે. You all are aware about it. Node absent means what? તો કઈ psi1 system. Psi1 is the most stable state. Psi1 is the ground state. So 4n plus 2 pi electron system, node absent, it means psi1 most stable state, it is aromatic. Yes. But what is the reverse story? If node present, node presence means what? It is the story about the psi2. It is the story about psi2. Then anti-aromatic. Same 4n pi electron is the anti-aromatic, but node, if node present, then aromatic. તો અત્યારે કે તમે યુકેલમાં જે વસ્તુ તમારા મગજમાં આઈડિયા છે એમ નથી કહેતો કે સ્ટોરી ખોટી છે, નહીં. But ಈ story હતી કેના અકોર્ડિંગ story હતી તો કે that story was only based upon the ground state, only based upon the psi1 state, only based upon the zero node. Zero node. But what about the if node is the present? What about the node is the present? Then story is different. So 4n plus 2 pi electron system, node present,
anti-aromatic, and for an pi electron system node present, it will convert it into anti-aromatic to the aromatic. And we again, it is simple. Aromatic compound is always, the stability of the aromatic compound is always higher. So we can say that aromatic transition state is thermal reaction, and anti-aromatic is the not stable, and it will require the higher amount of the energy. So it is photochemical reaction. So it is the selection rules based upon the PMO method. ચાલો આ જ વસ્તુ આપણે થોડાક એક્ઝામ્પલથી શીખીએ. Here you can see that 2s plus 2s, first system 4 pi electron system, plus plus conjugation possible, yes, plus plus, yes, connection is the possible. So it is the 4 pi electron system. How many nodes are there? So zero node. System is anti-aromatic. Anti-aromatic. So we can say that thermally forbidden and photochemically allowed. What about the case number two? Plus plus possible? Yes, definitely possible. Plus minus? No. The connection is not possible. Or we can say this. અહીંયા કઈ વસ્તુ આવેલી હતી? Node, one node. So in 4 pi electron system, if one node is present, and system is aromatic. Now system is aromatic. So we can say that thermally allowed and photochemically forbidden. So for pi electron system, again, it can be aromatic. It can be aromatic based upon the uh, based upon the node. Again, 4n plus 2 pi electron system, plus 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 plus, symmetry present means what? Okay, 4 implies 2 electron, total number of node, okay, 0. Yes, it is aromatic, so thermally allowed, photochemically forbidden. But in 4n plus 2, plus plus possible, plus minus no, symmetry not possible. Here one node is present, so 4n plus 2 pi electron system, it is converted into anti-aromatic, so we can say that photochemically allowed. So same rules, selection rules for cycloaddition reactions. Okay, for n number of nodes, again I think nothing but focus on the 0, anti-aromatic, photochemically allowed. 4n plus 2, 0 node, aromatic, thermally allowed. And by using this statement, you can reverse the statement by using the old. Okay, aromatic system is converted into anti-aromatic, and anti-aromatic means aromatic system is anti-aromatic converted into aromatic, and aromatic for thermally allowed. And 4n plus 2, if odd number of node are there, odd number of node are there, then system is converted into anti-aromatic, and anti-aromatic means what? Photochemically allowed. So same PMO method for electrocyclic reaction. અત્યારે જે વાત કરીએ PMO method for cycloaddition reaction. Now electrocyclic reactions, again electrocyclic reaction, 1-butadiene to cyclobutene. There are two possibilities in 4 pi electron system. First one is the con-rotatory, another is the dis-rotatory. So in con-rotatory system, okay, bond formation is possible. Okay, minus plus, no, bond formation is not possible. Here you can see that. So we can say that for an pi electron, here one node is present in con-rotatory. So con-rotatory system for an pi electron system becomes aromatic, and henceforth we can say that it is thermally
allowed. And this rotatory bond formation bond formation is possible. So for an pi electron zero node, this rotatory system is anti-aromatic and HU allowed. For 135 sorry, for 135 is the trine અથવા foreign pi 2 electron con rotatory. Again, bond formation is not possible. So foreign plus 2, one node in con rotatory system. So it is converted into anti-aromatic, and anti-aromatic means HU allowed. And for the this rotatory system, this rotatory means minus minus. Bond formation is possible. Yes, node 0. Foreign plus 2 electron, 0 node, aromatic. And aromatic means thermally allowed. So again, similar selection rules by PMO, foreign plus. Only focus on the 0. 0 to anti-aromatic. Anti-aromatic means thermally allowed. And foreign plus 2 to 0. 0 means con rotatory and aromatic. Based upon the node, you can convert into odd system. And last one, in 1-3 and 1-5 system. Okay, in 1-3 system, suprafacial. So okay, suprafacial, here you can see that in suprafacial means what? Okay, same side shifting node 0. Okay, 4 pi electron system, 0 node is anti-aromatic system. So photochemically allowed. In case of intrafacial shifting, અથવા જો આનું અલગ રીતે લખી નાખું, પ્લસ માઇનસ. Intrafacial shifting means what? તો કે નોડ હકીકતમાં એન્ટ્રાલે વચ્ચેથી જશે. મીન્સ વોટ? વચ્ચે ક્યાંક નોડ બનશે. તો કે 4 pi electron, one node, it will become aromatic. And aromatic means thermally allowed. Same for 1-5 supra. In 1-5 shifting, 1-5 shifting is aromatic, thermally allowed. And one intrafacial is one node means anti-aromatic means HU allowed. So by using the PMA method, you can decide the selection rules. So it is the simple story of pericyclic reactions. લગભગ almost 99% of the topic. આજે મારે જોવો પડશે. એકાદ બે ટોપિક એવા બાકી છે કે એકાદ ટોપિક લગભગ મે બી કદાચ બાકી રહી જાય. સો આઈ વિલ ફોકસ ઓન, હું હજી એકવાર જોઈશ, સિલેબસ જોઈશ. આઈ થિંક 1-3 ડાયપોલર એડિશન હજી એક સિલેબસમાં ટોપિક છે. Baba, I will discuss in the next lecture. Baba, so as per the syllabus, almost 99% of the syllabus of PCR is completed. 27 participants. Yes, really pericyclic reaction and conformational topic. These two topics are easiest topic in your syllabus. આમાંથી મને ખબર 27 માંથી ઘણા બધાને એવું હશે કે અમુકને માથું દુખતું હશે, અમુકને ઊંઘે આવતી હશે કે સાહેબ કંઈક બોલ્યા કોન રોટેટર ઇન સુપ્રાફિશિયલ ને ઇન્ટ્રાફિશિયલ ની કઈ બહુ ખ્યાલ આવ્યો નહીં. ઘડીકમાં તમે આમ સ્લાઇડ. યસ, ઇટ વોઝ નોટ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક, ઇટ વોઝ નોટ ડિફિકલ્ટ સ્ટોરી. એકદમ ઇઝી સ્ટોરી હતી, બટ ઘણાને ડિફિકલ્ટ, આમાંથી મેજોરિટી ડિફિકલ્ટ લાગી હશે. તો ડિફિકલ્ટ લાગવાનું કારણ શું? ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી ડિફિકલ્ટ. ઇઝ ઇટ એકચ્યુઅલી ડિફિકલ્ટ? પણ બહુ અઘરું છે. એક બાજુ તો એમ વાત કરો કે યાર એકદમ ઈઝી છે, એક બાજુ હું તેમ વાત કરું કે માંથી મોટા ભાગનાને ખ્યાલ નહીં આવ્યો હોય. તો ઈઝી છે તો શા માટે ખ્યાલ ન થયો? તો કે એના માટેનું સિમ્પલ રીઝન એક જ છે કે આ હતો ને પિક્ચરનો, અત્યારે મેં ડિસ્કસ કર્યું ને, એ પિક્ચરનો લાસ્ટ એપિસોડ હતો.
બધી અલગ અલગ વેબ સિરીઝ ને મૂવીની સિરીઝ ન હોય ને મૂવીની સિક્વલ મૂવી ફોર એક્ઝામ્પલ બાહુબલી 1, બાહુબલી 2, બાહુબલી 3. તો બાહુબલી 3 હતું. જેને જેને ડિફિકલ્ટ લાગ્યો એનો મિનિંગ શું? But they were absent in Bahubali 1 and Bahubali 2 movie. એ મૂવીની પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 માં કેવા હતા? એબસેન્ટ. તો વોટ ઇઝ ધ સોલ્યુશન? તો હવે એબસેન્ટ હતા તો હતા સાહેબ, હવે એબસેન્ટ હતા, હવે શું કરીએ? એક રસ્તો આપવાનો. જો રિપીટ કરવાનું, ઇટ ઇઝ વેરી મચ એવું નથી કે રિપીટ નહીં થાય. હું ટ્રાય કરીશ કે દિવાળી પછી જે મેં કીધું ને કે લગભગ કન્ટિન્યુઅસ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન, અમુક ટોપિક જો તમે કહેશો તો હું રિપીટ કરીશ, અમુક આખા યુનિટ તમે કહેશો તો યુનિટ તો રિપીટ નહીં કરીએ, પણ જેટલા ટોપિક તમે મને કહેશો ને એટલા ટોપિક હું શું કરીશ? રિપીટ કરીશ, બટ આફ્ટર દિવાળી. કેમ કે દિવાળીમાં બધા સ્ટુડન્ટ મે બી ઇટ ઇઝ નોટ ફિઝિબલ ફોર ઓલ ધી સ્ટુડન્ટ. સો આફ્ટર દિવાળી બરાબર આઈ વિલ ટ્રાય ટુ અરેન્જ મલ્ટિપલ લેક્ચર્સ, મલ્ટિપલ સેશન્સ ફોર ધી ક્વેશ્ચન આન્સર, ફોર ધી ડિસ્કશન્સ. અને તમે જે કોઈ ટોપિક કહેશો ને એ બધા ટોપિક હું શું કરીશ? ડિસ્કસ. બટ મારી ઉપર ડિપેન્ડ ના રહ્યો, કેમ કે આ જે ટોપિક છે ને પીસીઆર એન્ડ કન્ફર્મેશનલ, it's a little bit difficult for me to explain the without the board, especially PCR conformational analysis. તો એક તમે જે અત્યારે આપણે શરૂ કરીએ છીએ તો એના માટે રસ્તો શું? તો કે સિમ્પલ રસ્તો યુટ્યુબ. યુટ્યુબ ઉપરથી લેક્ચર જોઈન કરો, યુટ્યુબ ઉપર આ બધા ટોપિક નાખજો અને તમને ઇઝીલી આ બધા ટોપિકના એક્સપ્લેનેશન video Gujarati mat I don't know about the Gujarati language, but you will find the number of videos in Hindi as well as English lecture in English language. And પછી ટોપિક કેવા છે ખબર? એકવાર મગજમાં યાદ રહી જાય, એક્ઝામ્પલ યાદ રહી જાય, એટલે પેપરમાં લખવાય એકદમ ઈઝી. આ બે ટોપિક એવા છે કે તમને પાકો કરતા, આખું યુનિટ પાકો કરતા મને નથી લાગતું એક દિવસ એ થાય. નો, અડધો દિવસ તો બહુ, યસ, મોર દેન સફિશિયન્ટ ટુ રિમેમ્બર at the entire topic of the PCR as well as conformational analysis. So don't worry about the topic. Try to use the online resources such as YouTube. કેમ કે જેટલા લોકો ડાયરેક્ટ આજના લેક્ચરમાં છે ને, it will little bit difficult for you. Okay, so now I will focus on the last unit, last half unit of the syllabus, and that is the conformational analysis. So what is the conformational analysis? The conformational analysis means what? The infinite number of arrangements of the atoms or groups of a molecule in three-dimensional space, which are interconvertible into each other by rotation about single bonds, are called conformers or conformations, or rotational isomers or rotamers. For example, ethane, CH3 bond CH3. ભાઈ CH3 bond CH3 માં કેટલા conformation મને મળે? What are the total number of conformations in ethane? હા તો બધા ભણી ગયા છો ભાઈ, રિસ્પોન્સ આપો. ઇથેન માં કેટલા conformations બને? No one? 3. 3. કયા કયા? એક્લિપ્સ, સ્ટેગર્ડ અને ગો છે. વાહ, ગો છે, એક્લિપ્સ, સ્ટેગર્ડ, હવે કોઈ કદાચ 4 કે છે, કોઈ 5 કે છે. વાહ, ગુડ. ભાઈ બધાને આઈડિયા છે કે યસ, બીએસસી માં લગભગ મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ ભણી ગયા છો કે ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન ના કન્ફર્મેશન્સ એક્લિપ્સ, સ્ટેગર્ડ એન્ડ ગો છે. પછી સ્ટેગર્ડ ની અંદર અથવા એક્લિપ્સ ની અંદર હાફ એક્લિપ્સ. બટ યસ, ધીસ આર ધ કન્ફર્મેશન્સ. બટ એ જે કન્ફર્મેશન્સ હતા ને કે જે ડિસ્કસ કર્યા હતા, એ કયા કન્ફર્મેશન્સ હતા ખબર?
most stable conformations. કયા હતા મોસ્ટ સ્ટેબલ કન્ફર્મેશન્સ? કે એ કન્ફર્મેશન્સ ની અંદર રોટેશન આપ્યું હતું, કેટલું રોટેશન આપ્યું હતું કોઈને યાદ ખરી ભાઈ? સ્ટેગર્ડ ને ઇક્લિપ્સ ને ગોસે કન્ફર્મેશન મેળવવા માટે રોટેશન કેટલા ડિગ્રી આપવું પડ્યું હતું? કઈ આન્સર આપો. ઓકે, 60 ડિગ્રી. એ જે સ્ટોરી હતી કે જે સ્ટિક એક્લેપ્સ અને સ્ટેગર્ડ ને એ બધા કન્ફર્મેશન તમારે ક્યારે મળ્યા હતા? વેન યુ અપ્લાઈડ ધી 60 ડિગ્રી રોટેશન. નાઉ જો હું 1 ડિગ્રી રોટેશન આપીશ તો શું બને? નવા કન્ફર્મેશન્સ મળશે? યસ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. The rotations. Can I get the new conformations? Yes, it is possible. By 15 degree, it is possible. Yes. 30 degree, is it possible? Yes. 60 degree possible? Yes. 0.1 degree rotation આપીશ તો નવું કંઈક shape બનશે. It is the conformations? Yes. Means what? ઇથેરના કેટલા conformations possible? તો કે infinite number. Infinite number. બટ એમ કહું ને કે જો હું 60 ડિગ્રી રોટેશન આપીશ, by using the 60 degree rotations, what are the total number of conformations for ethane? તો આન્સર આવશે કેટલો? તો કે 5. કેટલો આન્સર આવશે? 5. બટ હું જો ડિગ્રી તમને કહું જ નહીં, ખાલી આમના ક્વેશ્ચન પૂછું કે what are the possible total number of conformations of any molecules? એનો આન્સર ક્યારેય નંબરમાં આવે નહીં. એનો આન્સર કેવો? ઓલવેઝ ઇન્ફિનિટ નંબર. આન્સર ઇઝ ધી ઇન્ફિનિટ નંબર. જ્યારે કોઈ એક સ્પેસિફિક ડિગ્રી તમને કહી દઉં, સ્પેસિફિક રોટેશન કહી દઉં, then that answer is possible in the number. For example, by using the 60 degree, what are the total number of conformations of the ethane? Then answer is 5. So these conformers have different thermal energy. કેમ કે બધાની એનર્જી કેવી હશે? થર્મલ એનર્જી, સ્ટેબિલિટી ઇઝ ધી ડિફરન્ટ, ડિસ્ટન્સ ઇઝ ધી ડિફરન્ટ, એટસેટ્રા. And the energy barrier for rotations of carbon-carbon single bond is normally small. Means what? It is continuously rotate. So conformations માટે what are the responsible factors for the stability of the conformations? અથવા સ્ટેબિલિટી ફેક્ટર કયો? અથવા another word is the steric strain. What are the steric strain for the conformation? Lysis. So steric strain is the can be calculated by the ln k is equal to minus delta G0 upon RT. So it will depends upon the internal energy of the molecule. Internal energy of the molecules. ચાલો સિમ્પલ ભાષામાં તમને સ્ટેટિક સ્ટ્રેન સમજાવું. Where is the video? Yes. Here you can see that આ જે આંગળી હતી ને, ફર્સ્ટ આંગળી, એને હું કરી સ્ટ્રેચ કરી. ફર્સ્ટ આંગળીને મેં શું કરી? સ્ટ્રેચ કરી. બરાબર, સ્ટ્રેચ કરી તો મીન્સ વોટ? ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ટરનલ એનર્જી ઓફ ધીસ ફિંગર ઇઝ ધી હાઈ. હવે જ્યારે બી આને હું ફ્રી કરીશ ને, જોઈએ ફ્રી, ત્યારે કોઈ એક જગ્યાએ જઈને ઊભી રહેશે. ઓકે, સો જગ્યા ઊભી રહેશે અથવા મેં એનર્જી આપી, એનર્જી આપ્યા પછી અમુક એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ it will arrange, it will rearrange. We all aware about our finger કે finger ને આગળનો ખુલ્લી રાખીશ તો ક્યાં જઈને ઊભી રહેશે? It is the simple. But what about the molecules? કે molecules માં કોઈ બી એટમ કે ગ્રુપ ને એનર્જી તમે આપશો ને,
પછી રીએરેન્જ એવી જ જગ્યાએ ગોઠવવાની ટ્રાય કરશે કે જ્યાં એને સ્ટેરિક સ્ટ્રેન, સ્ટેરિક મીન્સ વોટ, બાજુમાં જે બીજા બધા એટમ કે ગ્રુપ હતા ને એનું રિપલ્જન કેવું હોય, મિનિમમ, એઝ પર ધી BSEPR થિયરી, એઝ પર ધી BSEPR થિયરી. એનર્જી આપી, મોલેક્યુલ રીઅરેન્જ થવાની ટ્રાય કરશે, બટ રીઅરેન્જ થઈને કેવો મોલેક્યુલ્સ ગોઠવવાની ટ્રાય કરશે કે જ્યાં સ્ટેરિક સ્ટ્રેન મીન્સ કે ડિફરન્ટ જે રિપલ્જન ફેક્ટર હતા એ કેવા હોય, મિનિમમ. So it is the known as the steric strain. For example, CH4. CH4 જો ગમે એટલું એનર્જી આપીશ, બટ એ મોલિક્યુલ્સ હશે કાર્બન, એ બધા હાઇડ્રોજન ક્યાં ગોઠવવાની ટ્રાય કરશે તો કે 109 ડિગ્રી, સોરી 109, નિયર અબાઉટ 109 degree. So first factor is the steric strain. Second factor, uh, second factor is the kind of strain. So first one is the steric strain. And what are the different kinds of strain? Okay, first one, van der Waals strain, Syn-Pentane strain, allylic strain, 1,3-diaxial strain, torsional strain, ring strain, transannular strain, etc. So I will discuss each one. I will discuss. By Riddhi Sodri, you are requested to mute yourself. Okay, thank you. So I will discuss the each of the strand one by one. So અત્યારે જે મેં વાત કરી ને, ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધી વાન ડર વાલ્સ. સિમ્પલ તમારા મગજમાં જે છે ને તો સ્ટેરિક સ્ટ્રેન ઇઝ ધી બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ ધી મિથેન બરાબર is the simplest example of van der Waals strain. Ethane is the simplest example of the van der Waals strain. Okay, so the molecules of the atom is tried to arrange in such a way, okay, in their minimum repulsion and maximum stability. Minimum repulsion and maximum stability. ઘણા બધા ડાઉટ થશે, ભાઈ બધા મોલિક્યુલ્સમાં આવું ના હોય? નો. બધા molecules yes, minimum repulsion and maximum stability, but the theory is different. For example, syn-pentane strain. Here you can see that yes, 1, 2, 3, and 4 all are different rotamers of pentane molecules. Different conformations of pentane molecules. Here you can see that different four conformations of pentane molecules. All are possible. All are possible. જ્યારે બી એનર્જી આપીશ, yes, one can convert into another to third one to fourth one, etc. But here you can see that in the example number 4, but it is known as the syn-pen interaction. Here you can see that in syn-pen, what is the gauge structure? Anti structure, gauge plus, gauge minus, gauge plus. I will discuss the minus and plus later. So in syn-pentane interaction, what is the novelty as compared to structure number 1, 2, 3, and 5? Okay, in syn-pentane structure, the maximum repulsion is possible. Maximum repulsion is the possible. એવું નથી કે only it is possible in the pentane molecules. No, it is also possible in the hexane, heptane kinds of the molecule. Okay, જે molecules ની અંદર syn pentane kinds of arrangement હશે, it is one of the conformers. I'm discuss the factor. I'm discuss the different kinds of strain. So syn-pentane is the least stable structure. So it is one kind of strain. એક પ્રકારનું કેવું થયું? સ્ટ્રેન થયું, એક પ્રકારનું રિપલ્જન થયું. So it is the next example of the syn-pentane. Third one is the
allylic strain. In allylic strain, here you can see that methyl and methyl. So again, in the allylic structure, here you can see that different orientation is possible. ભાઈ જો અલગ અલગ હું બતાવું બોન્ડ કરીને જો અથવા અહીંયા બોન્ડ કરીને all conformers are possible. જેટલા મેં બોન્ડ કર્યા ને હજી આ જે મિથાઇલ હતો એ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં. Yes, all orientation is the possible in allylic system. But out of different conformers, out of different structures, out of different rotamers, મેં અહીંયા જે કન્ફર્મેશન મૂક્યું ને એમાં મિથાઇલ મિથાઇલની ઓર્બિટલ કેવી હશે? Almost near about. So this is the least stable structure. As allylic strain, so it is known as the allylic strain due to the repulsion of the orbitals of one methyl and another methyl. So this one is the example of the allylic strain. જો હું બીજું એક example draw કરું, same methyl. ઓકે, તો આમાં રિપલ્જન કેવું હતું મિથાઇલ મિથાઇલનું? ઓલમોસ્ટ નેગ્લિજિબલ. It is also conformers, it is also rotamers. But in these rotamers, the repulsion between the orbitals of one methyl to another methyl is the very less. So repulsion is almost negligible. તો એમાં allylic strain ના હોત, પણ જે સ્લાઇડમાં તમને જે બતાવેલું છે એક્ઝામ્પલ, યસ એમાં રિપલ્જન possible. So it is the example of allylic strain. આખા યુનિટમાં આપણે જે શીખવાના છે એ છે 1,3 ડાયએક્સિયલ સ્ટ્રેન. અત્યારે ડિસ્કસ નથી કરતો કેમ કે આના પછીનો ટોપિક છે. નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ બેઝડ અપોન ધી 1,3 ડાયએક્સિયલ સ્ટ્રેન, 1,3 and 1,5. There you can learn about the 1,3 and 1,5 diaxial strain. Don't worry about it. Torsional strain, or another word is the picture strain. ઘણી વાર એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન પૂછાતો હોય છે ઓનલી. Another name is the ring strain. ભાઈ લખો હોય તો લખી લેજો. ઘણી વાર એક્ઝામમાં એક્ઝામ્પલ પૂછાય કે ડિસ્કસ ધ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ સ્ટ્રેન, અથવા ડિસ્કસ ટોર્સિનલ સ્ટ્રેન, અથવા ડિસ્કસ પિક્ચર સ્ટ્રેન, અથવા another name of this strain is the ring strain. So what is the meaning of ring strain? Okay. Sorry for the small corrections. It is not the ring strain. Extremely sorry for my last sentence. I apologize for that. By torsional strain and ring strain, Bayer strain is equal to ring strain. આના પછી છે થોડો કન્ફ્યુઝન હતું. So what is the meaning of torsional strain? Okay, torsional strain is the story based upon the eclipsed and staggered. Story based upon the eclipsed and staggered. Okay, what is the story of staggered and eclipsed? Again, I will not discuss this topic here. કેમ કે આના પછીનો જે સેકન્ડ ટોપિક છે it is totally based upon the torsional strain, where you can understand the topic. And the last topic of this strain, બે ટોપિક મેં બાકી રાખ્યા કે જેના પછી હું ડિસ્કસ કરાવડાવું. First one is the 1,3 diaxial strain and another is the torsional strain. Ring strain, or another name of the ring strain is the Bayer's strain. What is the meaning of angle strain? Or another name of the ring strain is the angle strain. So here you can see that the different example of energy આપેલી છે. The ring size 3, energy is 27.5. Ring size 4, 4 means what? Okay, 4 member ring, 4 carbon ring, energy 5 member 6, 6.6, 6 member 0.1. Right now, dear students, answer apo. A 5 member and 6 member, which one is the more stable ring? 5 member ring stable hase ke 6 member ring stable hase?
member ring. Six Hello? member. Six Six member member? ring. Six member. Okay. Why six member? Came six member? Less energy છે. Yes, least energy. કઈ એનર્જીની વાત કરી ભાઈ? કોઈ પણ એનર્જી અથવા પર્ટિક્યુલરલી સ્ટ્રેન એનર્જી. ભાઈ જેટલી એનર્જી ઓછી એટલી સ્ટેબિલિટી higher. So always energy inversely proportional to stability. એનર્જી વધુ તો સ્ટેબિલિટી ઓછી ને એનર્જી ઓછી તો સ્ટેબિલિટી હાયર. સો 5 મેમ્બર એન્ડ 6 મેમ્બર આઉટ ઓફ 5 મેમ્બર એન્ડ 6 મેમ્બર એટલે જ તમે જ્યારે બી નેટની પ્રિપરેશન કરો ને તો ઘણી વાર એવું થતું હોય હું ખબર કે 5 મેમ્બર રિંગ ફોર્મેશન ને 6 મેમ્બર રિંગ ફોર્મેશન બંને પોસિબલ હોય. બટ ઇન મેજોરિટી કેસીસ 99% કેસ બહુ એક્સેપ્શનલ કેસ છે ત્યાં તેમ બટ ઇન 99% કેસ તમારે કઈ રિંગ બનાવવાની હોય કે જ્યારે 5 મેમ્બર ને 6 મેમ્બર બંને પોસિબલ હોય તો 6 મેમ્બર. વાય તો કે 6 મેમ્બર રિંગ ઇઝ ધી મેજર પ્રોડક્ટ. 6 member ring is the major product according to Bayer's strain. So by looking at this table, you can identify that બરાબર તો કે 6 member ring is the most stable structure as compared to other. So now you can જો આ વાંચી જશે ઓટોમેટિક તમને આવડી જશે. It's not a difficult task. What are the Bayer's theory? ભાઈ Bayer's હતા ને એને કંઈક what is the Bayer's assumptions? તો કે all ring system are planar. ભાઈ Bayer's નો એક સ્ટેટમેન્ટ હતું કે all ring system are planar. Deviation from normal tetrahedral angles result into stable cycloalkenes. But again, બંને વસ્તુ ડિસ્કસ કરતો જાઉં. All ring systems are not planar. ભાઈ બધી ring system planar નથી. Yes, 3 member, 4 member, 5 member, 6 member, 7 member. Yes, it is true. But what about the 10 member ring? No, it is not the planar. What about 15 member ring, 16, 18? Planar means what? એક જ પ્લેનમાં સ્ટ્રક્ચર હોય બેન્ઝીનની જેમ અથવા કાગળની જેમ મોબાઈલની જેમ. It is mobile is the planar. But 10 member ring is the not planar. The large ring systems involves negative strain, hence do not exist. આ બેયર્સના એક્ઝામ્પશનની વાત કરું છું. હું કીધું તું કે લાર્જ રિંગ સિસ્ટમ મીન્સ વોટ તો કે મોર દેન 18. એને કીધું તું કે એવી રિંગ ક્યારે પોસિબલ બને નહીં. And the third one is the bond angles in cyclohexane and higher cyclohexanes are not larger than their 109.5 degree because the carbon ring of those compounds are not planar but they are puckered wrinkle. Yes, it is true. તો આ બેયર્સ એજમ્પશન હતું. બેયર્સને એજમ્પશનને અકોર્ડિંગ આ ટેબલ હતું and by using that table we can identify the stability of the compound and uh, it was useful up to certain level. એના પછી ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટો આવ્યા, ઘણી બધી થિયરી આવી, અહીંયા આપણે ડિસ્કસ કરશું નહીં. But what is the importance of the Bayer's theory? What is the importance of the Bayer's assumptions? So by using the Bayer's assumptions, Babar, you can identify the stability of the molecules. Here, cyclopropane is more reactive than cyclobutane and cyclopentane. Why? Explain. Yes. Again, you have to explain the theory based upon the based upon the Bayer's strain. Again, cyclopropane is more reactive than cyclobutane and cyclopentane. Why? Due to Bayer's strain. Again, I repeat, due to Bayer's strain. આમાં તમે જો સ્ટેબિલિટીની વાત કરી શકો કે the stability of the cyclopropane is less as compared to cyclobutane and cyclopentane. By stability is the less. So stability less means what? Okay, reactivity is high. Stability less means what? Reactivity high. એટલે stability ઓછી હતી ઓટોમેટિક reactivity કેવી હશે? High. એટલા માટે જ કીધું કે cyclopropane is more reactive than cyclobutane and cyclopentane. અથવા આ
ક્વેશ્ચન અલગ રીતે પૂછે કે ડિસ્કસ ધ સ્ટેબિલિટી order of cyclopropane, cyclobutane, and cyclopentane. અથવા discuss the reactivity of cyclopropane, cyclobutane, and cyclopentane. એટલે આ બધા જે ક્વેશ્ચન કીધા અલ્ટિમેટલી ડિસ્કશન ઇઝ ધી સેમ. બરાબર, you can discuss the stability or you can discuss the reactivity of cyclopropane, cyclobutane, and cyclopentane based upon the Bayer's theory. જેમાં એક્ઝામ્પલ ચેન્જ થઈ શકે. It is not up to cyclopropane, cyclobutane, and cyclopentane only. આમાં જો હજી મારે વધુ એડ કરવા હોય તો yes, I can also discuss the stability of the no, I can also add the example of cyclohexane. અલગ અલગ બુકમાં તમને અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ જોવા મળશે. હિયર ઇઝ ધી energy of the બરાબર of the molecules based upon the Bayer strain. ભાઈ આ જે એક્ઝામ્પલ્સ હતા એ બેર સ્ટ્રેન ને અકોર્ડિંગ એ લોકોએ તો આઈડેન્ટિફાઈ કરી છે. એવું કીધું હતું કે જેટલી એનર્જી લોઅર હોય એટલી એની સ્ટેબિલિટી કેવી હોય? હાયર હોય. એટલી એની સ્ટેબિલિટી કેવી હોય? તો હાયર. તો હિયર યુ કેન સી ધેટ બરાબર and negative is not possible as per the Bayer's assumption, but it is not true. It is the puckered structure, wrinkled structure. So cyclopentane is more stable structure as compared to cyclopropane and cyclobutane. And reactivity koni higher hai? To reactivity is the cyclopropane. So these are the different strains which I already discussed, the torsional, van der Waals, and angle strain. So based upon the axial strain, I would like to discuss some of the examples. મેં વાત કરી હતી ને હમણાં one 3 diaxial strain and the torsional strain. બંને હું ડિસ્કસ કરું. Here these are the examples of conformations of methyl cyclohexane. These are the conformations of methyl cyclohexane. First one by first and second are both are the chair conformations. But એમાં જે first methyl છે એ straight line માં જો यहाँ the all are straight line. All are straight line. And straight line is known as the axial bond. Straight line is bond as the axial bond. Vertical bond is known as the axial bond. And this one in example number 2 આ જે આડા બોન્ડ હતા is known as the equatorial bond. Again I repeat, this one is known as the equatorial bond. So in same molecules you can draw axial as well as equatorial bond. So here methyl oriented at equatorial position. So if the position of methyl at 1 2 3 and 5 structure કેવું હતું? તો કે 1 3 and 5 all 3 hydrogen atom present at the same side. So the repulsion is possible between 1 3 and 1 5. તો આમાં જે રિપલ્જન હતું એ કયું પોસિબલ હતું? તો કે 1 3 ડાયએક્સિયલ રિપલ્જન and 1 5 diaxial repulsion. Whereas in equatorial structure, no, diaxial interaction, diaxial repulsion, diaxial strain, absurd. So in 2 conformations of the methyl cyclohexane, conformation number 2 is most stable, and that's why it is 95% in the mixer. 95% equatorial conformations and 5% axial conformations is available in the solutions. So based upon the axial and equatorial positions,
the stability of the molecules can be decided. So કેમ ફર્સ્ટ હતો એની સ્ટેબિલિટી ઓછી હતી તો કે ડ્યુ ટુ ડાયએક્સિયલ સ્ટ્રેન, ડ્યુ ટુ ડાયએક્સિયલ સ્ટ્રેન. ચાલો એક્ઝામ્પલ ચેન્જ કરીએ. ભાઈ મિથાઇલની બદલે જો ફ્લોરિન હોત તો ભાઈ ફ્લોરિન ઇઝ ધી સ્મોલ મોલિક્યુલ્સ. એમાં ડાયએક્સિયલ સ્ટ્રેન હશે? યસ હશે. ઇટ ઇઝ પોસિબલ ડાયએક્સિયલ સ્ટ્રેન, but it is less as compared to methyl. તો એની સ્ટેબિલિટી 40-60 રેશિયો હશે. બટ મિથાઇલમાં કેટલી હતી? 595. ચાલો એકાદી બલ્કી ગ્રુપ હું જોડી દઉં. ટર્સરી બ્યુટાઇલ ગ્રુપ, બલ્કી ગ્રુપ, યસ. So in case of bulky group, diaxial strain કેવી હશે? બહુ high હશે. And due to 1,3 and 1,5 diaxial strain, the stability of the axial orientation is less than 0.001%, and the stability of the equatorial conformation is greater than 99.99% due to the bulky substituted axial position. So the stability of the axial and equatorial is depends upon the group. So by using this story in your syllabus, there are 3 topics: conformations of ethane, propane, and butane. Conformations of ethane, propane, and butane. Again, by સ્ટોરી અથવા ડિસ્ક્રિપ્શન. અહીંયા હું ડિસ્ક્રિપ્શન આનું નહીં લખું, ખાલી એક ગ્રાફ ડિસ્કસ કરું. Again, same question. What are the total possible conformations of normal butane? ભાઈ નોર્મલ બ્યુટેનમાં કેટલા કન્ફર્મેશન પોસિબલ હશે? તો કે ઇન્ફિનિટ નંબર. Answer is the infinite number. But in this topic, I will discuss only stable conformations. I will discuss only stable conformations. So okay, by 6 degree, by rotations of this 60 degree, by here, sorry, okay, by rotations of the 60 degree, 60 plus 60, again plus 60 plus 60 plus 60, we can get different conformations. First one is the staggered, eclipsed, staggered anti-eclipsed, staggered gauche, and eclipsed. So we will get different conformations of the butane by the rotations of the 60 degree. So the most stable structure, most stable conformation is the staggered. Why staggered is the most stable conformations? So staggered, and staggered. So the repulsion between two atoms, or repulsion of the atom is the hydrogen, and group is the methyl, is very less. And therefore the staggered structure are somewhat staggered structure are having the higher potential energy, and potential energy means what? The stability is the higher. Or in another words, the eclipse structure, repulsion between one atom and group, yes, is very high, and henceforth potential energy or stability energy of the molecule is very less, and henceforth the stability of the eclipse structure is the very less. So you have to discuss the different conformations of the butane, and you have to draw the diagram, you have to draw the different conformations of the butane, and you have to discuss the stability of the butane in this graph. ગઈકાલે એક બુક વાંચતો હતો આના માટે, અને એ બુકમાંથી by using that book હજી એક ટોપિક હતા તમારા સિલેબસમાં હું તમને શેર કરી દઈશ. Okay,
the conformations of the ethane. Conformations of the ethane. Yes, in ethane there are multiple conformations of ethane is possible. One 60-degree rotations, 60 plus 60, 120, 180, 240, and 300-degree rotations. And by the 60-degree rotations, you will get three eclipse structure and three staggered structure. Okay, so the energy, it is the torsional strain. But last માં જે energy હતી potential energy ની વાત કરી હતી, you can use the potential energy, you can use the staggered energy, અથવા you can use the both energy. So in torsional strain, here you can see that the torsional strain of the eclipse structure જે ઉપર draw કર્યા ને 1, 3 and 5, the torsional energy of the eclipse structure is higher due to repulsion of both hydrogen atom. And therefore, we can say that the stability of the eclipse structure is the low as compared to the staggered structure. So in 246, staggered structure, and the stability of the staggered structure is higher. And the energy difference between the staggered and eclipse is the 12.5 kilojoule per mole. હજી ક્વેશ્ચન હતો different conformers of the propane, ethane, propane and butane. બધામાં એક ડિફરન્સ ક્યાં હશે ખબર? સ્ટ્રક્ચર ઇઝ ઓલમોસ્ટ સેમ. બે જ ફેર હશે. જો ઇથેન હશે તો ઇથેનમાં બધી જગ્યાએ એચ હશે. પ્રોપેન હશે તો અહીંયા CH3 હશે, CH3 કાર્બન એન્ડ બેક સાઇડ કાર્બન. And what about butane? તો કે CH3 and back side again એક CH3 હશે. કેમ કે અહીંયા જે inside the ring and outside the ring there are two carbon. Again in the structure of propane, again same as the ethane, you will get C and E three eclipse structure, B, D and F are the staggered structure. And in staggered structure, the torsional strain, the energy of the torsional strain is least energy as compared to torsional means repulsion energy. So repulsion energy in structure number B, D and F, repulsion energy, these are the staggered structure, is less, and therefore the energy of B, D and F is the lower, and the energy of the A, C and E is the higher. I am talking about the torsional strain. Torsional strain અથવા તમે બીજા વર્ડ્સ માં યાદ રાખો, repulsion strain. Repulsion ka torsional. So by torsional strain higher means what? Stability is low. So the eclipse structure always having the lower energy as compared to staggered energy. So આની અંદર first you have to remember the graph, staggered and eclipse structure of the ethane, propane and butane, and the energy barrier. Here energy barrier is higher. Propane માં કેટલો energy barrier હતો તો કે 13.2. Here energy barrier is the 14 kilojoule per mole. So this is the story. I will બધી જે description છે I will share this material with you. So this is the story about the conformations of ethane, propane and butane. Okay, chalo, last topic of today's session is હું ટ્રાય કરી છે સાંજે રીતે લેક્ચર લેવાની, જો પેલા અત્યારે ટોપિક પૂરો કરીએ. એક્ઝામમાં ઘણીવાર સિલેબસમાં નથી પણ એક્ઝામમાં ઘણીવાર પૂછાતો હોય છે. અને ફોકસ કરીએ ડ્રો પ્રોજેક્શન and discuss various conformations of 1 to 1. What is the meaning of one by one? We will discuss the story of one by one. First, 1,2-dimethyl cyclohexane by 1,2-dimethyl. બરાબર. સો પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. ઇટ ઇઝ નોટ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક, બટ કઈ રીતે ડ્રો કરાય થોડુંક
એરરના લીધે ડિફિકલ્ટ છે. બટ અહીંયા 1,2 ડાયમિથાઇલ, ફોર એક્ઝામ્પલ આ 1 and 2. સો ઇન 1,2 ડાયમિથાઇલ કેટલી સિસ્ટમ પોસિબલ હતી? તો કે જો 1 and 2 બંને સેમ હોય ને તો ઓલવેઝ કેવી હોય ખબર? ટ્રાન્સ હોય. જો આ બંને હતી 1 એક્સિયલ 2 એક્સિયલ, ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સ. આ 1 ઇક્વાટોરિયલ 2 ઇક્વાટોરિયલ, ટ્રાન્સ. 1 ઇક્વાટોરિયલ, sorry, 1 equatorial 2 axial is cis and 1 axial to equatorial is cis. શું ફેર પડશે ચાલો જોઈએ. So in first example it is the example of 1 equatorial 2 equatorial. તો કયું એક્ઝામ્પલ થશે? ટ્રાન્સ. ટ્રાન્સ 1 equatorial 2 equatorial. ભાઈ રિપલ્જન પોસિબલ? યસ. કયું રિપલ્જન પોસિબલ? તો કઈ 1 and 2 ઇક્વાટોરિયલ ઇક્વાટોરિયલ. ભાઈ જો 1 અને 2 બંને ઇક્વાટોરિયલ ઉપર જ્યારે બલ્કી ગ્રુપ હોય ને તો જ રિપલ્જન થાય. બાકી એક બલ્કી હોય ને બીજો નાનો ગ્રુપ હોય તો નો, રિપલ્જન ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો 1 equatorial and 1 equatorial, yes, it is possible. And here you can see by the different Haworth projection also. Haworth projection થી તમને આઈડિયા આવશે. Yes, methyl methyl repulsion is possible. So what is the repulsion value? What is the torsional strain value? તો કે ભાઈ for one repulsion યાદ રાખજો, એક ટાઈપના રિપલ્જન માટે એપ્રોક્સ રિપલ્જન વેલ્યુ 0.9 કિલો કેલરી પર મોલ. પર ફિક્સ નો હોય, એની આસપાસ હોય. હા, સાયક્લોહેક્ઝેન માટે મિથાઇલ માટે આ ફિક્સ છે, બટ એની આસપાસ હોય. તો ઓલવેઝ આપણે યાદ રાખજો ધ એનર્જી વેલ્યુ ફોર ધ રિપલ્જન બિટવીન ટુ મિથાઇલ ગ્રુપ ઇઝ 0.9 કિલો કેલરી પર મોલ. ચાલો બીજામાં શું થશે? તો કે ટ્રાન્સ 1 એક્સિયલ ટ્રાન્સ અથવા 1 એક્સિયલ 2 એક્સિયલ. સો 1 5 1 3 એટલે 1 3 and 1 5 ડાયએક્સિયલ રિપલ્જન પોસિબલ. 2 4 2 6. શું કહેવા માંગે છે સમજીએ. ઇટ્સ ઓકે. કઈ રીતે છે હું એક્સપ્લેન કરવા ટ્રાય કરું કે 1 3 and 5 ત્રણેય જે બોન્ડ છે ને કેવા એંગલમાં છે ખબર? સેમ એંગલમાં. એવી જ રીતે 2 4 and 6 એ ત્રણેય બોન્ડ કેવા હશે? સેમ પ્લેનમાં. સો ઇન 1 3 1 3 and 5 ત્રણેય એક્સિયલ બોન્ડ હશે ને કેવા હશે? સેમ પ્લેનમાં. સો ડ્યુ ટુ 1 is the methyl group, bulky group. So 1 3 1 5 repulsion is possible. 2 again is the axial bulky group. 2 4 2 6 is the possible. So 1 3 1 5 2 4 2 6 કેટલી ટાઈપની રિપલ્જન થઈ? તો કે 4. તો કે 0 for 1 repulsion value is 0.9. તો કે for 4 repulsion તો કે 0.9 into 4 is equal to 3.6 kilocalorie per mole. It is the torsional strain value. Our projection થી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો 1 2 1 and 2 total 4 repulsion. ચાલો બીજા જોઈએ ભાઈ. એક જો સીસ હોય 1 equatorial 2 axial તો શું થાય ભાઈ? 1 equatorial વિશે કોઈનું as respected to equatorial there is no repulsion with due to the equatorial bond. But what about the axial? Okay, 2 4 and 2 6 repulsion is possible. So 2 4 2 6 is diaxial interaction between CH3 and H. So energy value is 0.9 into 2 is equal to 1.8 kilocalorie per mole. And last one is the cis 1 axial to equatorial. So to 2 equatorial repulsion is not possible, but due to 1 axial, yes, repulsion is possible between 1 3 diaxial and 1 5 diaxial. 1 3 diaxial and 1 5
diaxial. So the energy value is 0.9 into 2 is equal to 1.8 kilocalorie per mole. As I discussed earlier, stability inversely proportional to energy. તો આ ચારેયની એનર્જી આપણે ડિસ્કસ કરીએ ડિફરન્ટ ફોર કન્ફર્મેશન. તો કે ટ્રાન્સ હતું વન ઇક્વાટોરિયલ એની એનર્જી કેવી હશે? સૌથી લીસ્ટ એન્ડ સ્ટેબિલિટી ઇઝ મેક્સિમમ. ટ્રાન્સ એક્સિયલ energy torsional energy is the highest and therefore energy stability is the lowest. આ જે હતા બંને સીઝ એની એનર્જી કેવી હતી? ઓલમોસ્ટ સેમ. તો એની એનર્જી એન્ડ સ્ટેબિલિટી કેવી હશે? કે બિટવીન ધીસ ટુ કન્ફર્મેશન્સ. ઓલવેઝ યાદ રાખવું. બહુ એક રેર એક્ઝામ્પલ છે, એક્સેપ્શનલ એક્ઝામ્પલ છે, હું ડિસ્કસ કરીશ રેર એન્ડ એક્સેપ્શનલ એક્ઝામ્પલ. બટ અત્યારે ફોરગેટ અબાઉટ ધ એક્સેપ્શનલ એક્ઝામ્પલ. જ્યારે બંને ઇક્વાટોરિયલ પોઝિશન ઉપર હોય ને બલ્કી ગ્રુપ, એની સ્ટેબિલિટી ઓલવેઝ હાઈ હોય. અને બંને જે એક્સિયલ ઉપર હોય એની સ્ટેબિલિટી ઓલવેઝ કેવી હોય? ઓછી હોય. બસ આ કન્સેપ્ટ આવડે એટલે આ ટોપિક મેં કીધું, બાકી ડ્રો કરતા આવડે, ઇટ્સ નોટ ડિફિકલ્ટ. બંને ઇક્વાટોરિયલ ઉપર હતા. હું કામ? તો કે ઇક્વાટોરિયલમાં રિપલ્જન સૌથી ઓછું હશે અથવા નહીં હોય. એક્સિયલમાં છે ત્યારે રિપલ્જન કેવું હશે? સૌથી વધુ. જો આમાં છે 1,3 ડાયમિથાઇલ. 1,3 ડાયમિથાઇલમાં શું થશે ખબર? હવે 1 અને 2 જો એક્સિયલ હોય ને તો એ ટ્રાન્સ થતું હતું 1 and 2, but 1, 2, 3, 1 and 3 બંને એક્સિયલમાં હોય ને તો એ સીઝ થાય. 1 અને 3 એટલે 1 એક્સિયલ 3 એક્સિયલ સીઝ. 1 એક્સિયલ 1 ઇક્વાટોરિયલ 3 ઇક્વાટોરિયલ સીઝ. 1 axial, another equatorial trans, and 1 equatorial 3 axial cis. So the first example 1 axial 3 axial. તો આમાં કયું કયું રિપલ્જન પોસિબલ બનશે? તો કે 1 3 1 5, yes, 1 3 1 5 and 3 and 5. So 1 5 and 3 5 diaxial CH interact CH3H, and 1 3 diaxial CH3 CH3 interaction is possible. Okay. Now what about the another example? So by equatorial માં બીજું રિપલ્જન પોસિબલ નહીં બને, but in axial માં yes both are equatorial માં રિપલ્જન પોસિબલ નહીં બને, but in axial 1 3 1 5. Again in 3 તો કઈ 3 1 3 5. So the stability is always higher. કેટલી હશે? તો કે forget about cis and trans, it depends upon the number. But જો 1 and 3 both are same then cis. તો કે equatorial stability કેવી હશે? Always higher. Axial stability is always lower. Barabar. So we can decide the stability of the different conformations based upon the diaxial strain, diaxial repulsion. Okay, last topic બાકી રહ્યો. Draw and discuss various conformations of the cyclohexane, decalins, decalol. લગભગ 1 કલાકનું કામ છે, but it's really difficult to complete in today's session. So thank you very much for dear students. ભાઈ તમને કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો. ભાઈ ગઈકાલે મને કોઈ કે વોટ્સએપમાં મેસેજ કર્યો હતો કે સર જે ફેટી એસિડનું